Okay, so then we'll do one invoicing and then we'll do the payment through APP. Okay. Let me share my screen. So screen ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. Yes, sir. So we'll do one invoice. Okay. So what is the supplier number? This is the one. Thanks. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ I'll do the payment through. So number in this. Last time I maintained, no? No, no. So someone changed, right? Wait. So ಯಾರು ಎಚ್ ಎ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? I mean document number range. I don't know. Someone is using it actually. So vendor invoice. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ ಎ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Okay. Don't maintain that. So default ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ 90. Now use that one. Okay. Maintain it. Okay. So let me try now. I have to go back. B60. First I will change the company. It's correct. Okay. So ಇವಾಗ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 10,000ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ post it. So I will open in one more screen ABL1N for the line item display. Okay, so what is the vendor code? Document display 4522. So this one. So click on open items. So today's date, execute. So I have raised one invoice. Okay, so now I will do the payment through APP. Okay, so F110. So we will get many errors. So be careful. I will show you each and every errors. Okay, so be careful on that. Then the format is first month, then days, then year. So if it is the case, I have to mention 2 10 2026. Okay, so identification number is for the reference purpose. Okay, so how you will maintain, so means through which identification you have done the payment. So this is for the identification purpose. You can maintain company code, you can maintain something whatever you want. Okay, there is no restrictions in that. So just you have to maintain 5 characters, 5 or 4, whatever. Okay, so next click on parameters. Date format is wrong. Then 10 to 2026. Okay,
So maintain the parameters. Here we have to maintain the company code. So what is our company code? THTE. So payment method. So payment method what we have maintained. So ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ರೆಪಿಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ 6 Yes, sir. ಸೊ ಇದು 9 ಬ್ಯಾಚ್ 10 ಬ್ಯಾಚ್ ಸೊ 6 ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ 6 ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಡೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ 11 so next posting date purpose is so it will be remained for the next posting date so when we will run the payment run now so that time it will allow you to the posting for this date that is the main reason okay so you next is supplier code okay if you are doing the payment for the particular vendor or particular supplier customer so then you have to maintain okay so if you are doing bulk invoicing or bulk processing just you just maintain the range like this so like this or like this okay this is the infinity numbers from starting to end okay so you have to maintain like this so ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸ್ಡಾ ಅಥವಾ ಏನು ಬೇಸ್ಡಾಗಿ ಪಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಓಕೆ ಇದೇನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಥರ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಟು ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಡಾಟಾ ಮಿಡು ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು maintain MT940 format so based on that we will maintain a variant okay so now we will not maintain any variant okay so just I will check the status again Sir, can you say that again? Why do we maintain the variant? so maintain a variant is for the format for the print format will come now so when we will run the transaction app it has to trigger the payment to the bank right for the payment ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೇನು Yes. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ವೆಂಡರ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದೆನ್ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ okay so normally we'll maintain MT940 okay so MT940 is the format code which will provided by bank okay so based on that we have to maintain the format requirement in DME structure. Okay, so based on that, we'll create a variant and we will maintain the variant here. Okay. So yes, so already parameters has been saved. I mean entered. So ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಪಿಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೆಂಡರ್ ಲೈನ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ 10,000 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ it is not one vendor or one invoice payment right so in the company means multiple payment will be there multiple vendors will be there multiple documents will be there right so that is the reason they will almost run it in the evening for the batch schedule okay ಸೊ ಬ್ಯಾಚ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂತು ಓಕೆ
ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಎರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. So no data exists for the specifying paying company code TATE and the specified sending company code TATE payment proposal. Okay, so this proposal showing an error. Okay, so I need to check. Let me go to BZP. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಏನು ಮೇಂಟೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. If you are not maintaining any due date, so it will take on today's date only. Document date, posting date, and entry date. So due date ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಿ it is, I will go back. See, it is showing due only. Okay, means it is taking today's date only. So if you want to maintain the due date separately, you can maintain it. ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಥರ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ವೈ. ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ FBZB, enter paying company code, so TATE. So click on this, select. This is file. This is code. Go back. I will check the bank information again. TATE, select, rank orders, maintained, so bank accounts. So this is also maintained. Okay, this is perfect. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. Sir, you have set the minimum as 1 rupee. I guess that is why it is not taking. That is minimum, no? Not maximum, right? The not appear proposal. You've sent. Let me go back. I will delete the proposal first. I will check the parameters. Document entered up to. Okay, so it has to be pick. Let me delete this and maintain particular vendor only. 450. Okay, so free selection stamp. I will maintain this document number only 190002. Additional log. I will remove this. This is not mandatory. This is not mandatory. Yes. So again proposal.
Start immediately. Enter. So payment proposal has been created, but it is not showing. Let me display. No data exists for the specified paying company sending. Okay, so let me do one thing. I will maintain first payment method against the document. Okay, I will click on edit payment method. Actually, ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಎರರ್ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮದು 6 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. I will delete the proposal. I'll do one thing. I will delete parameters as well. Okay, so now again I will maintain the parameters. Company code, TATE, payment method 6, it is next due date, fine, vendor accounts, free selection tab. Okay, this I will not maintain. So I will just maintain this and save. Proposal, start immediately, enter, refresh. So display proposal. Something is wrong here. All company codes, TAT, enter, select this. Sending company code is TATE and paying company code also is TATE. Okay, and payment method of a place. Separate payment for the business area. Total tolerance days payable. So this I will maintain 1 day. Go back. Paying company code. So TATE, enter. So this is not an issue actually, but I country position IN 6 IMPS. Outgoing payment IFPS bank transfer
and ZP and ZV. This is perfect. Banking machine. So ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಐನಾ 6 1 ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಒನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎರರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಲಾಗ್ ಇದಾಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೊ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರರ್ ಲಾಗ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಎರರ್ ಆಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎರರ್ ಬಂತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ FZದು. ಸೊ FZ ಎರರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು. FZ003 ಏನಿದೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಈ ಎರರ್ ಲಾಗ್ದು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ FZ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 003 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. or else I will remove this sending company code. It's not mandatory. Let me remove it. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡೆಲೀಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸೊ ಇದು ಡೇಟ್ ಪಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ಡೇಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಪಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ನಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ.
ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇನೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಡೇ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಡೇ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಿಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೇ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಡೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ ವೆಂಡರ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ APP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಎಂಟರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರನ್ ಕೂಡ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಒನ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ವೆಂಡರ್ ಲೈನ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಐಟಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು execute. So how much amount we paid today? 10 to 10,000 and ZP is the document. So Abhijit you ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, see here it's showing ZP. Why it's showing ZP? Because it's automatic payment here. Yes. So ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸೊ ZP ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ that is the reason. See. Okay, so we maintain the country codes. No? Payment methods in company code, right? Payment methods in company code. And TATE, this one. Okay. So, ಸರಿ, ಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ZV ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ BRS ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ZV. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ವೆಂಡರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್. ಸೊ 10,000. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಅದೇನು, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ. ಸೊ APP ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಸೊ APP ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
FIMM ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? So this will come for both FI and MM, sir. The payment will be done by FI only, but that's what I'm telling. So ನಾವು FIMM ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ FIMM Okay. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ Okay. ನಾವು FI ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ Okay. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ the configuration will be done by consultant. Okay, so whatever we have to do as a FI consultant, I will explain it. ಸೊ ಆಸ್ ಎ FI consultant ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನೀವು ಇದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ನಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, Yeah. Okay, ಸೊ sir. ಯು ಡೂ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ tomorrow class I will explain that. Okay. All right. Fine, bye. Yeah. Bye, sir.